स्वागत है व्यूअर्स अपनी खान से हॉर्नबिल टीवी नागामेस एक्सप्रेस। आज लगा सबसे पहला खबर दो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली लगा मॉनसून सेशन आज शुरू होबले आसे। इटु 14th NLA लगा 7th सेशन दो 3 दिन থাকিবो और आज ट्यूसडे दे फर्स्ट दिन होबो। वेडनेसडे दे रिसेस और थर्सडे दे लास्ट दिन होबले जानकारी आसे। आज सबसे पहला आगे दे गवर्नर थका लीड ला गणेशन लगा ओबिचुअरी रेफरेंस दिवो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निपिरियो प्रा और इटु स्पीकर शेरिंगेन लॉन्गकुमार प्रा आगे दे MLA थका लीड नुंगसंग यापन लगा ओबिचुअरी रेफरेंस दिवो। इतु पीछे सवाल जवाब करिबो और पब्लिक इम्पोर्टेंस लगा अर्जेंट मैटर कथा करिबो लासे MLA खुजुलुजो नियनु प्रा प्रोहिबिशन ऑफ सैटेनिक वर्शिप इन नागालैंड लगा दिगिना आसे। इतु पीछे बिल मंजूरी करिया लगा रिपोर्टिंग থাকিবো और गवर्नमेंट बिल आज इंट्रोड्यूस करिबोले थका खानासे द नागालैंड स्टेट फाइनेंस कमिशन बिल 2025 नागालैंड फ्लड प्लेन जोनिंग बिल 2025 CM प्रा और एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट भी दिबो। पब्लिक इम्पोर्टेंस लगा अलग डिस्कशन एकता अनएम्प्लॉयमेंट इन नागालैंड ओपर एडवाइजर हेकानी जखालु प्रा दिगिना आसे। आज मीडिया खान के कथा कुरिया समय MLA खुजलुजु नियनु प्रा दुईटा चिंता उठाइसे स्टेट दे सैटेनिक वर्शिप बिशी होई थका और ट्राइब्स ऑफ मिलिगिना इतु निमिदे फेयर डेटा थका जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी नियनु खुशी कि ताई इतु मामला दो भाल प्रा हाउस ते लोबोले मन थाकिसे किंतु हाउस प्रा और नोटिस ना दिया तक रुखिगिना आसे। ताई होशियार खुशी कि नागालैंड कुंदु बिशी दिरी लैंड ऑफ फेस्टिवल्स और निजरगे नागालैंड फॉर क्राइस्ट होइगिना आहि आसे इतिया खतरा दे जाय आसे। नियनु कोइसे स्टेट दे सैटेनिक वर्शिप शुरू होय आसे और क्रिश्चियन सोसाइटी गे ना मिले जदि इतु साइ दिया नाइ कइले मानु बिशी होय जाबो और सैटेनिक आइडियोलॉजी गे एक्शन दे ढाली जाबो। गवर्नमेंट जल्दी काम करिबोले लागिए कइगिना असेंबली प्रा सैटेनिक वर्शिप बन्द करिबोले गाने कानून आनिबोले लागिए कइसे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कइगिना इविल गे ग्लोरीफाई करिबोले ना लागिए कइगिना चेक कुरिया नाइ कइले ह्यूमन सैक्रिफाइस ड्रग अब्यूज और सेक्सुअल इमोरालिटी निशना क्राइम खान एनकरेज करि जाबो कइगिना जनाइसे। You see, this satanic worship is one very important issue. The subordinate, what is that? That Jehovah Subordinate International Society. They have brought up this issue several times in 2022, 23, and 25 this year. 24, they did not approach me because of the fact that I advised them to go to all the legislators and highlight this issue to exactly what is happening in the state. Because now Nagas, as a Christian, were better known as Nagaland for Christ. Under the guise and under the banner of Nagaland for Christ, this satanic worship has been encouraged and it's spreading like wildfire at the moment. So after much thought, they had addressed a letter to the Chief Minister, which I in person took it to the Chief Minister for discussion in the House. The Chief Minister referred it to the Honorable Speaker, and we decided that we'll not have a proper discussion, but they'll give me some time to just highlight this issue. However, the Joint Christian Forum, Nagaland Christian Joint Forum, on 31st night, the President, Reverend Dr. N. Papino, called me up in person, congratulating me for taking up this ball issue in the Assembly, stating that we are proud of you. We are thankful to the Assembly Speaker for taking up this issue. And so I said, okay, well and good. But he said, in regard to this, we'd also like to write a letter to the Honorable Speaker and condemn this satanic worship. So they gave me a letter. They issued a letter addressed to the Speaker, to the Chief Ministers, to 2 Deputy Chief Ministers, and to me. In their letter, today's press statement, which came out, totally shocked me.
Because while going through the letter, it was some sort of an encouragement also. And they were asking the government, requesting the government to ban it. But meanwhile, at the same time, they said this should not be put in discussion to make it more popular, isn't it? So see, there in the letter they have mentioned to the speaker, you are aware satanic worship is universally condemned across religions and cultures. As a predominant Christian state, Nagaland have always upheld values that reject such practices. We strongly believe that the satanic worship has no place in our society. That's what they wrote. And in the next paragraph, they continue to say, while the Indian Constitution guarantees freedom of religion, it does not extend to practices that are harmful or contrary to the public order. Okay, means this is a law and order problem as well. So they have also written universally rejected, number one. But the number two, where the press court, the eye of the press court was focused on was risk of unnecessary promotion. They thought that discussing in the House will give a risk for unnecessary promotion of satanic worship. But you see, if they want us to ban this satanic worship, if they want the government to take some action without discussion, how can we formulate an action, isn't it? So I thought it was necessary to discuss, and after looking at the morning paper, I was more motivated to explain things, clarify things. However, the wisdom of the Honorable Speaker and the Chief Minister has requested me that at least the Assembly needs to do more further investigation, more research on this, and bring out the topic at the right appropriate time. So I thought, well, that's well and good. I think that will be more appropriate. And so therefore, on the request of the Honorable Speaker, I had to withdraw it. However, one point of contention is, you see, Hindu states like Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan, Odisha, and Assam, a total of 8 states have passed their own state ordinance. These are state-level legislation only. So why I was thinking, when a Hindu states like that, banning satanic worship, when they can take make their own state legislation, and when they can pass an ordinance, why not a Christian state like us? That is what I was thinking. Because you know, this satanic worship, their cult is murder, then they worship in nakedness, they lie, they rob, they murder. All the prohibited actions they take up. And they worship in naked. So these are not Christian ethics. So I think the need of the hour is, as requested by the Speaker, Honorable Speaker, and the Chief Minister, we need to do a little bit more research on this, more study on this, and at the right time bring out for discussion and pass an ordinance or law banning such things. That is all. Reservation opode nienu pra hoshar hoigina hossa pra sabole lage kuise. Tai ya dilai dishe ki reservation do social justice dibole poverty laka cycle bhanga bole aro governance se equal representation dibole nimide ase. Official data koigina nienu pra janaishe tribal population aro government job te employment bishi imbalance ase. Tai dikhaishe ki angami au lotha pom sangtam sumi aro puchuri khan laga job share bishi ase kitia chakasang chang kemnugan Konyak, Rengma, Yimkyung, Tekhir, aro Zelian Khan underrepresent ase kuishe. Kota policy finalize nakriya age population data, employment records, saigina sob tribe ke thik representation sabole lage. Joldi fesla lua pra tension aro dangor kuribo kuishe. The behavior itself
we can identify that this is a satanic worship. Well, to identify may be a problem, but that we should leave it to the churches. It is the church's duty. But it is the government's duty to highlight that such things are going on, such practices are going on, and this is not the right thing. Because we are Christians, we are living in a state called Nagaland for Christ. And we are also considered as the chosen people of God next to the Israelites. So I feel that as leaders, we need to disseminate information. We need to teach our subjects and our people what is right, what is wrong. So all their characters, I'll highlight some characters of this cult. You see, murder, stealing, lies, rape, sexual immorality, drug abuse, human sacrifices. These are the cults they practice. So don't you think this is satanic? Are they included in the Christian principles? No. So this is my school of thought. This is purely my personal opinion. So how did you end up with the personal opinion? Like, is it? We have seen it didn't come out in YouTube's. You didn't see it, 666. If you want to know the detail, you better go and meet this Jehovah's Sabbath International Ministry. They have got all the details. Jehovah's Sabbath International Ministries. This is a group of people trying to monitor this and try to prevent such activities. So they will give you the details of actually what is really happening. The worst affected areas are Dimapur, Kohima, Kipiri, and Wokan Mokokchung. So, sir, in Nagaland, every person. For any church to do this such things, to identify, bring them, and spell the devil out, I think to catch one person, to hold on to one person, they need around 4 or 5 persons. So they need some effort. They need some incentives also. So different thing, and this satanic worship is totally a different thing. Morally, when you get drunk, it's not good. That means you should drink to your limits. You should not drink to get intoxicated. 14th Nagaland Legislative Assembly laga 7th session kundu Tuesday de shuru kurishe tade Kohima de traffic jam bishi hoi thaka opor MLA Sukhato Sema pra state debi roadway project kan anibole proposal dishe. Kintu Minister for Rural Development ROSIRD Metsubo Jamir pra kuishe ki government o rasta ge bhal kuribole garne hi focus kuri ase. आगे दे सुखातो सेमा प्रा सजेस्ट करिसे कि अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट प्रा कोहिमा दे रोपवे सिस्टम बनाइगिना ओल्ड असेंबली सेक्रेटेरिएट साइंस कॉलेज एजी कॉम्प्लेक्स बायव कोहिमा विलेज और न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स निशना खानगे कनेक्ट करि दिबोले पारबो कइसे ताय प्रा अलग जगह खान देबी थका कोइगिना नागालैंड देबी स्वदेश दर्शन 2.0 निशना सेंट्रल स्कीम लगा फायदा उठाबोले पारिबो कइसे कुंदु प्रा ट्रैफिक जाम लगा दिगदारी खान दे मदद अनिबो किंतु मिनिस्टर मेत्सुबो जमीर प्रा कुशे कि डिपार्टमेंट इटु लगा इतिया इकु प्लान नाइ और रास्ता लगा कनेक्टिविटी दे ही फोकस असे ताई जनाई दिशे इतिया प्रोजेक्ट चुली थका खाना से कैथलिक पब्लिकेशन सेंटर प्रा असम राइफल्स हाई स्कूल वाया टी खेल बाईपास न्यू मार्केट प्रा टी खेल बाईपास मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल लीरे प्रा कैपिटल बाईपास और एल्डर कॉलेज प्रा टी खेल बाईपास तक रास्ता बना प्रा ट्रैफिक प्रॉब्लम गे आसान कुरिबोले आखा से खुइशे Dimapur aro chumukidimare 20 liters package drinking water do market de bond kurigina ase RO Water Manufacturers aro Suppliers Association pra janai dishe ke 2 din package drinking water bond kuriado FSSAI license na thaka khange check kuribole nimide ase kuise IB details abo reporter adona lokude
Hornbill TV itia Dimapur main town te aina ase Dimapur de takiakan jua kali aro aji itu package drinking water 20 liter laga kile market te ahanayo koina apnyan babi tagisi wile muan ekta latest information muan jani paise aro water Manufacturers and Suppliers Association Dimapur laga president toina yapto pra muan ke janai dise ki jua kali aro aji yate market te 20 liter package drinking water liter to hele to takan alop rokhai digina ase koina muan jani paise takan bra kwa hisab te association bra kwa hisab te takan itia Dimapur aro chumu kidimate aji bi itu 20 package drinking water to hele market te supply na khuru gase kile mane takan itu koy ase ki license nataka itu aro water plant chulagan laga oporte government laga directive hisabte takan itu check kuribule laga aro takan koy ase itu package drinking water kan laga itu yate label nataka kan bi tan check kuribo goise aro especially takan itu kumbagan itu aro water plant chulaigena unhygienic inika water bottle kan chulagan itu bi takan check kurigena association kan rate bi check kurigena takan itu kun trade kun fasai laga license paigena ase taikan he market te hoile bi water supply itu package drinking water 20 liter la to supply kuribo nimite takan 2 days jua kali aro ajibi market te pani supply na kurigena ase aro bisi baktu Assam brabi itu license nataka fasai license nataka aro label nataka labi Assam brabi bisi ai koise itu nimite 2 days takan itu pani tu le supply na kurigena takan itu checking jaigena kun fasai license nai aro inika unhygienic water bottle gan chula gan lagabi takan itu check kurigena association gan itu action lowle laga takan itu koigena se to ajibi 20 liter la tu naibo judi apnian Dimapur aro chumu kidimate pani supply kurigena apnian la dukan de aisi gole do label nataka khan lagai aibo kile mane takan koy ase kun license fasai license paigena se taigan he itia market te supply kuribo koina last month 22 August te Hornbill TV bra food safety officer logo latest information loigena takala tu Dimapur de 21 aro water plant kun license ase taigan 21 ase goise license paigena taka la fasai laga aro chumu kidimate 11 water plant ase goise fasai license paigena taka la aro taigan checking kurigena inspection jaigena water plant close down kuri dala to 12 13 nisna hobo koy ase license natakina water supply kura laga to itia 2 days nimite takan itu check kura ase aro takan association bra dukan malikan kibi itu ekta information digena ase label nataka laga tu nakinibi aro pikabi na pikabi koy ase aro itu oporte especially inika water bottle kan itu sapa nakura pitor de fungus kan bisi ase green ase inika laga water inika laga bottle kan bi check kurigena takan itu letra kan laga tu takan destroy kuri dubule laga bi takan itu koy ase to public kan bi jani takigina itia food safety authority last side fale bra district administration last fight fale bra bi clearly directive digina ase pani water plant chulagan license nataka kan ke du action lobole aro market tv napikawle laga koy ase to aji aro kali itu tan bon koina next din de aro supply to suru kuri jabo kintu license nataka label fasai laga label nataka itu market te nahebo nimite sapa pani public kan kibi dibo nimite itu takam checking kurina ase to public kan bi jani tagina আজিকালি fasai la label nataka la tu kinina bi nakabi aro judi kumma manu dukan de pikhai ase kolibi itu concern authority aro association kan kibi apnan janai dile bishi balobo aji nimire mane ase moi denare with camera person Johnson Hornbill TV Dimapur 1st September 2025 te UGN NNC PB pra GPRN nohilibi NSCN NU logo merge kurishe koigina khobor uladu Misa ase aro inaga khobor pra naga manu majode confusion do olai di ase merge kuriya laga faisla do kyutsang kyung aro kakuto asumi pra nijor laga action de lua laga ase aro itu laga faisla do group laga iku involvement nai koigina jani paise Kyutsang kyung July 13 2024 pra August 20 2025 tak president aro kakuto asumi June 6 2023 pra January 1 2024 tak ato kilonser in charge tagishe Hoilibi tai junbi itulaga position aro responsibility bra olaishe 2024
2025 साल दे इतु निमिदे ताई 2 जून प्रा मर्ज क्रिशे कोइगिना कुरिया लगा काम तु UGN NNC प्रा condemn क्रिया से कोइगिना जनाइशे UGN NNC प्रा GPRN NSCN NUGB condemn क्रिशे ग्रुप दे नाथाकिया 2 जून मनु प्रा आनिया लगा मर्ज दे ताई खान प्रा एक्सेप्ट क्रिया निमिदे ताई 2 जून दो ग्रुप दे इकु अथॉरिटी नाइ इतु निमिदे ताई खान प्रा लुआ लगा फैसला दु नल एंड वॉइड आसे कोइगिना UGN NNC PB प्रा जनाइ दिशे UGN NNC PB प्रा जनाइ दिशे कि मर्ज क्रिया लगा फैसला दु इंडिविजुअल एक्ट थाकिशे तादे पार्टी प्रा खरा नक्रिये आरो ग्रुप दु प्रेसिडेंट आकाहो सु आरो आतो किलोन्स नुपावी अचुमी लगा लीडरशिप अंडर दे थाकिगिना आसे कोइगिना regional authorities आरो central cabinets दे थाकियागे जनाइ दिशे ट्वेंसांग टाउन लगा पास्ता वार्ड प्रा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 30 दिन अल्टीमेटम दिगिना से ट्वेंसांग टोबू रोड के रिपेयर करिगिना ड्रेनेज काम भी करू बोले ताइकान वन क्रिशे टू डिमांड पूरा कुरिया नाइ गइले इंडेफिनिट बैंड लगाइ दिबो 100 RCC BRO लगा ऑफिसर कमांडिंग के ट्वेंसांग DC द्वारा मेमोरेंडम दिया दे वार्ड लगा चेयरमैन खान प्रा क्रिशे BRO दो 2018 प्रा 0 पॉइंट हाई स्कूल B वार्ड प्रा लाइकेड लेम्बू कॉलोनी सेंट जॉन A वार्ड तक निग्लेक्ट करिगिना आहि आसे आरो रास्ता बिया निमिदे मानु आरो गाड़ी खान बिशी दिगदार पाइगिना आसे ऑल वार्ड यूनियन ट्वेंसांग प्रा आगे देबे इतु रास्ता निमिदे रिप्रेजेंटेशन दिशे किंतु BRO प्रा इकु कुरिया नाइ अल्टीमेटम कुंडुगे पोलुनु सेंट जॉन A हाई स्कूल B सेंट जॉन B आरो हाकुशांग वार्ड लगा चेयरमैन खान प्रा साइन करिशे तादे कोइगिना आसे कि पास्ता वार्ड खान ट्वेंसांग टाउन एरिया दे इंडेफिनिट बैन लगाइ दिबो आरो कुनबा हादसा होइसे कइले ताइकान दोष नलबो कइसे तेगाने माने आला खबर खान करने साइ थाकिवि हॉर्नबिल टीवी